еще раз я хочу, чтобы озвучила News I would свои like you аспекты. to tell us your aspects Вкратце. in И дату shortage рождения наполните. and your birth date, please. Okay. My birthday is September 21st, рождения 1981. 1 сентября 81 года. And I would like to Я бы хотела remove my убрать, when I feel stressed or nervous, my когда escape я is sugar or chocolate or стрессована, sweets. я начинаю кушать сладости, там And I would like шоколад to или сахар work on в целом. that. Я очень бы хотела это проработать. Any ties with my ex-boyfriends that may still be И все affecting me. связки, которые меня Insecurities держат in с моим relationships бывшим with партнером, men. я хочу их отрезать и в целом And улучшить мои when I отношения с feel мужским полом. irritated or И когда я чувствую себя uncomfortable в with чувстве непонятия или some people, некомфортно my heart closes какими-то and людьми, у меня to be закрывается able to сердце. not И close вот off я when хочу, I feel чтобы this не tension with some закрывалось, people. если я чувствую вот это Then напряжение. sometimes I'm normally open and easygoing, but Я в sometimes I целом feel такая shy спокойная, открытая. and I close off Иногда a little меня, bit also. So я this интровертом shyness, становлюсь, я if it could be стесняюсь, что looked ли. at. Вот это тоже можно Then in посмотреть. general, my body is called И вот в целом sensitive. I don't know if there is any мое тело imbalance очень for this called сенситивное, sensitivity. не знаю почему. And Может for быть, a здесь while, можно I что-то had some зайти. pain in my И right вот ovary. несколько время In назад the у area меня of my right ovary. были боли в бедре, в правом бедре. And then if there is any karma that prevents me to have Если есть prosperity какая-то and карма, wealth, I don't know if которая there is something like that. мне мешает And быть then if there is any of my family богатой, relatives that needs изобильной. to be helped to trespass to the Если other есть что-то в dimension, прошлом, the в ones that родовом died, to help them. плане, то, может быть, я могу как-то помочь. And then any blockage that I may have to awaken, И to fully блоки, awaken. чтобы пробудиться. Any blockage that I may have in my career, in being successful. Быть в работе успешной, в карьере. Yeah, any blockage that may prevent me to fulfill my soul purpose, basically. И вот просто чтобы понять, какой смысл ее жизни, какое направление ей. В общем, она это ассоциирует все с блоками какими-то, которые ей мешают. Бывший партнер, его имя. The ex-partner, what is his name? Well, I have several. The last one, the main last one. Последний, самый последний. Нет, тогда окей. Думала, что связь именно с последним партнером. You said something about a last partner, so that's what she asked. What you wanted to cut some strength. With any of. I have like 4 main ones. So if any, yeah. Она бы хотела от всех как-то. Братья, сестры есть? Что You have siblings? У них жизнь в одиночестве или? And what about the parents? Are they like they're still alive, right? Yes. And they're together. No, they divorced. Okay. Родители живы, но развелись, и у нее есть один брат или сестра, не знаю сейчас. Знаю. And it's a brother or a sister? Brother, 3 years younger. 3 года младший брат. А он And what about him? Is he in a family or? Yeah, he's married and has 3 children, 3 boys. У него 3 детей, 3 мальчика. I'm the godmother of one of them. Она, как крещенная мать, или как это называется? Вот что с религией, потому что... What about religion? Because we will put all the egregors away. So are you religious? Are you like in some, I don't know, cult or anything? No, I joined the Givina school recently. Нет, она в школе Гивина, она туда вступила недавно. Это тоже эгрегор? Это тоже религия? This is also like a religion or
like an egregor, so okay. А сфера деятельности News какая? What about your work? What do you do for work? I work as a university professor Она in работает topics в of business and университете economics, профессором and I'm в trying направлении to бизнеса и bring экономики. this spirituality or this aspect Я of стараюсь вот это being more humane, more conscious духовность или into быть просто businesses, более leadership, открытым, making economic ну, systems more принести вот эту вот sustainable, духовность как бы resilient. в бизнес, чтобы люди начали заниматься раскрытием своего потенциала. Травмы, операции, что-то было? Do you have some traumas or operations on your body or something? Марина, есть вопросы у тебя? Marina, do you have questions? Нет. Можем начать. No. So we can start. You can turn off your microphone, so they are going to speak and I'm going to translate. Я думаю, что не обязательно звук. Уже выключила. Okay, so Давай в поле зайдем, посмотрим. let's go into the field. Let's have a look. Я вижу I see и какие-то вокруг постоянные some фейерверки, какие-то fireworks that are странные, popping up, some ну вот как в strange, цирке, все время like in все a ярко, circus. все Everything is мелькает, like bright все and быстро несется shiny, куда-то, and и она it's тоже. carrying fast Вот somewhere, как оно and выглядит, her ее образ too. какой? How does she look like? What is Она как маленькая девочка she's лет like a little 5, girl, like 5 years old, как будто ее в вот as большой if такой цирк привели, she was и brought она into a вот big по кругу circus, ходит, and ходит, как she's в какой-то walking арене in the цирка. circle, like in the arena from the circus. А что бы ты хотела What изменить? would you like to change? Нравится ли тебе эта Do you арена? like Те, this кто arena, this circus, управляет? and those who are like with you there? У нее такое ощущение, что жизнь проходит мимо She нее. has the Она feeling that the life как будто все passes вокруг next to вертится, а она her, стоит as на if месте, everything либо is ходит по одному и тому going же around, все время. but Ты she можешь still показать stands on образе one жизни, place которая and is not проходит мимо moving. тебя. Что это? Can you show us what is Покажи ей. surrounding you, like what is walking past you? Can you show this to us, please? Ну, у всех семьи, все Everyone радуются, все has как-то живут families, своими everyone какими-то is там in a непонятными, good mood, ну, детьми everyone там и так далее, like и lives with заботами. their children А and она the как будто things бы they have to никак не do, but найдет she is себя like вот she именно cannot find в herself, женском счастье, в like своем. in the Ты показала womanly нам образ, где ты um, ходишь по кругу, по арене, womanly part по of кругу her. So зрителей, you are walking around и the есть та arena, жизнь, and there которая are like проходит people who мимо are тебя. watching, Покажи and ее there's образ. like this life Да, which is going тоже past арене. you. Can you show Есть us та жизнь, how та this life энергия, looks that is то passing нечто, you? что проходит And мимо тебя. it's like an energy that is passing you. How does this energy look like? What is that? Она видит это как такую взрослую She женщину, sees как it бабушку. like a И grown, эта like a бабушка grandmother, уходит, and this а она grandmother все is время хочет leaving, ее догнать. but she wants to catch her all the time. Это совсем не похоже на твою But жизнь. this Это is образ бабушки. like not like your life, right? Как So только this ты is ее how this увидела, grandmother looks. она So оказалась в once you поле see твоего внимания. her, so she's like in the field of your Рассмотри attention. ее. Look at her. Рассмотри этот образ. Look at this picture of this grandmother. И сейчас Ньюс видит, как
все ее Neo sees now внутренние такие how all of her inner световые потоки light заходят в эту бабушку, flows. They're и going она их с inside this собой уносит. grandmother and she carries them away with her. Если посмотреть шире, эта If you бабушка, look этот образ, brighter эту сущность at this еще grandmother, воздействует на кого из близких who и does родственников? this grandmother also affect from the people that are close to you? На маму. The mother. И берет начало свое где эта программа? And where does this program start? Ньюс показывает News еще shows женщин. other women out of От одной your из birth женщин line, and from one of these women, Наблюдаем, что происходит, что за действие, look at it. которое What повлекло is it that brought формирование you in этой there? What is программы. it that brought this Для program чего? alive? For what? Кто питается энергией тех, And who is у eating кого this ее energy of отбирают? those who are Такой this как energy Ньюс. taken from Кому уходит as энергия? Neos? Who takes this energy? Ньюс показывает какую-то странную женщину, Neos shows a strange в очень woman таких каких-то странных одеждах. in like И very strange clothes. эта женщина забирает And this woman, свое счастье, свое женское начало and у she всех-всех takes this потомков, собирает его в такой какой-то мешок energy and и brings it отдает into этот a kind of a мешок bag. такой And большой полосатой it's the bag is сущности. like black and Как white Ньюс striped, это and воспринимает she эмансатор? gives it to this Ты увидела механизм съема твоей to энергии. this Что скажешь? wait a second, to this kind of substance. So how do you now see what is happening Она while giving считает, что this это energy away? несправедливо, что так не She thinks должно that быть. this is not То есть это fair. It является hasn't be like this. Shouldn't be like нарушением this. твоей воли. So this is something that you Да. don't want На to do, этом right? основании ты Yes. можешь это So остановить. you can Для stop this, начала определись, right? что есть For твоя the энергия first, внутри you тебя. need to understand what Кто is ты this вне energy тела. inside you. Who are you Войди without в the это body? состояние Can you go into this пульсации, feeling, this pulsation, звучания, this свечения, sound, и this уже light? через энергию And now through this произведи energy, какие-то действия. can you bring up some action? Ньюс смотрит внутрь себя Neos looks и inside of видит herself свет, and такой she sees большой, light, яркий свет. big bright light. Она аккуратно She заходит внутрь этого very света. carefully goes inside Мысленно. this light И свет начинает in her mind, расширяться, and this раздвигаться, light starts to brighten up. раскручиваться. It starts Появляются to get такие, bigger, как and тонкие волоски какие-то there are золотые. like some И они начинают тоже расширяться golden больше и hair больше. particles that are inside of that, and they are also getting bigger И and хочется brighter. одновременно и плакать, And и she смеяться. wants to laugh and cry at the same Это time. такое какое-то This эмоциональное is наполнение, очень like a very глубокое emotional какое-то feeling, происходит. something from very Сейчас deep. важно эти Now эмоции it's very выплеснуть, important как to лучи get out of света these сквозь emotions, like to себя. bring them out, like light through yourself. Let the light out of yourself. То есть восстановить энергодвижение So внутри we're себя. going to get the Она берет эти лучи formation of energy back into its соединяет roots. вот так в So she такие takes this эмоциональные a свои light лучи и вот light так stripes прямо and как фейерверком выбрасывает.
brings them like a firework outside, like above her. И сразу внутри становится так And in свободно the и тепло. inside, it gets very, very like free and warm. Вот через это состояние And наблюдай through за this этой state, старухой, now этой сущностью, observe в this которую grandmother, вливалась энергия. this substance where your energy Она смотрит has been сейчас flowing из into. состояния So своей now she легкости, looks своей out легкости, of her lightness, brightness, her strength, на все вот это, что to происходит all с of ее this, what родом, is в который happening, она попала в also этом the воплощении. roots that she came И хочется here in this каждому дать incarnation, звездочку, and she такую wants to информацию. give every one of them like a star of information, Прямо вот такую световую звездочку like a маленькую lightful всем star, a very small женщинам. one, to give to all the women in Мы her сейчас birth увидели некую line. So now we have родственницу, seen которая заключила some договор kind с of a сущностью. relative that made Является a ли она contract это with a создание? substance. Is she something like a light consciousness? Она темная, у нее No, нет she's внутри dark. солнышка. There is no Вот sun через inside. нее кто Through her, первый заблокирован who в was the своей first энергии? that was blocked in its То есть ей energy? нужно было So заблокировать she кого-то needed из to block света энергии someone сознания, out of чтобы this создать lightful цепочку consciousness to последовательного create this пленения. this Вот root кто that первый will возможно provide по this материалу energy. So who was the first one? Maybe also сейчас not там in a находится body. в And этом звене, who is this in в этой there? цепи? Это получается It looks прабабушка, like a grandmother. очень красивая. She's very beautiful. Она дочь этой женщины, She is the daughter of this этой, woman, той, которая заключила the договор с one that сущностью. made this contract with the substance. И она первая, кто And стала she's the жертвой first вот one этого энергетического съема who такого got like a сильного. victim of this energy Сейчас. lack. Сейчас она в теле или нет? Is she now in a body or not? Ее душа. Нет, Her она не в soul? теле. No, it's not. Мы можем с ней пообщаться. Can we talk to her? Да. Yes. Она находится в таком месте, где She is in a place where такая прослойка, где все каменное, there is everything out of каменный stone. ландшафт, The каменный. landscape is Она out нас of слышит? stone. The people are out of stone. Does she Да. hear us? Yes. Кто ты среди этих камней? Who are Кем you ты себя in those воспринимаешь? stones? Who are you feeling you are? Она говорит, что она маленький шарик She says that she is a little ball энергетический среди этих out of камней. И energy в inside этой of those прослойке она stones, застряла. and she is like got stuck in between the Мы stones. находимся, и ты тоже, So we в are, мире and you are, дуальности, like in the world в мире of duality, противоположностей. in the world that is contradictory. Ты называешь себя маленьким шариком. You call yourself like a little energy Прояви ball. противоположность Can you show us the определения маленький contradictory шарик. of a little ball? Тогда кто ты? Who are you then? Она показывает сейчас маленький, потому что вся ее энергия She уходит к shows herself as a этой little матери фактически. something because Но her energy она flows to продолжает this быть твоей woman. энергией, But this даже is still если your она energy, уходит. right? Even if it's flowing away somewhere. Да. Yes.
что есть противоположность маленького So, шарика? what is then the contradictory of this little ball? Большой поток. A Твой huge выбор flow. оставаться маленьким Okay, is it your choice или to stay this стать большим small потоком? Это or все get to ты. this big flow? This is all you. Стать большим. To Твой get big, выбор, of course. This твоя is your воля. choice. And you can do it. Действуй. Act. Сейчас ее энергия возвращается Now к her ней. energy goes back to И она her вот как вверх and поднимается. she's starting to rise. Выходит из этой каменной She's leaving прослойки. this stone thing that she's stuck in И тоже всем дает информацию. and also gives everyone information. Та цепь It's последовательного interesting пленения. to understand the chain. Всем женщинам она их вот так вот по So who очереди she gives выстроила. this information И to. всем So she всем put дает all of these women информацию. in a row and she gives all of them the Как Ньюс information. сейчас так воспринимает этот How does процесс? Niels now see this process, perceive it? Ньюс смотрит на это все как будто бы Niels looks со at it стороны. like from the side И также раскрывает свои and потоки, рассветляется. opens her flows of energy, gets Что brighter происходит together с with той them. платформой паразитарного What happens воздействия? to this platform of parasites of her energy? Вот эта сущность и сама платформа This превращается substance and в this какой-то platform такой gets прозрачный into розовый something туман. transparent. It looks like clouds, И каждый в своем purple присутствии clouds, and расторгает договор с everyone этой in her структурой, presence с этой starts to сущностью. break the contracts with this substance. И высвобождает свою энергию. And Ньюс тоже высвобождает себя. she brings this От вот energy этого up and she родового frees herself from this такого rootly бремени. something, these contracts Такая картинка, that were как passed остается through the root. маленькая нить, волосок от этой So структуры, it looks like которая there's like a ищет little новую жертву. hair from the Вот substance что that сейчас searches Ньюс for с a этим new делает? victim. Это она What нам does Niels показывает. do with this? Она может его просто спалить. She can just burn it with the light. И также мама ее тоже. Also, her mother does that. Соединяется. She closes Все this женщины. energy Те, lag. кто не в теле, вот та So девушка, everyone that которая is not in a первая body, so this пленница, first она готова woman, выйти в is свободную she энергию? Или ей нужно ready идти to в get плен? out in the free energy, or does she have to go back to the birth? Нет, она может выйти. No, she can just step out. Вышла из этих камней. She does that. Спокойно может выйти She вверх. exits the stones, like up. Выходит. И So каждая, she's вот leaving, кто в состоянии, and everyone else поднимается вверх. that has the possibility also starts to rise. А у Ньюс происходит такое наполнение And ее Niels has энергии. Она как будто the бы feeling of fulfillment, возвращает like мощный as if поток the свой. energy flow, her own energy flow, gets back inside of her. И ты есть энергия, ты нам это показала. So you are Для чего energy, ты you пришла showed в us мир this. Why did you форм came тел? in this world of Это твое forms, in решение this или body? нет? Is this your choice or not?
Она сейчас показывает She shows us that свою световую структуру. she shows us her light structure. Очень интересная. It's very interesting. Много-много звезд. There are like a lot of stars that are glued together like some bridges that are like all together, but it's more like just a star, a bunch of stars. It's like a little universe, you can call it like this. And there in this universe, there are not only stars that are together somehow, but there are also like planets and some kind of structures that are growing into planets, different stars, and there are like a lot of them. And now you are here in this planet game called, the planet is called Terra, like the Earth. What for? Somehow she's feeling a strange connection with this planet, as if she was magnetized to, as if she was like forced to come. And I can literally see, Marina, that this part of her creation, they were put into this planetary structure. So, of course, this is how the magnetism works. So, in this action, there must be something like a consciousness. Can you show us? Who did magnetize you here? Took yours and started to use it for something. She shows. It looks like waves in the ocean, but like energetic waves in the field, and those little particles of these waves, they have no form, they just look like a vibration, but they have their own consciousness. They get into different vibrational flows, and they can like divide and connect everything they want, and this is the way it happened to her. And so what are they doing here in this planet structure that we're living in? They try to reconstruct, to put something else inside of it. So to create their own game with their own rules, with their own participants. Yes. Is this what Niels wanted in her game of energy? No. This is like stealing, like a robbery of ideas, of success. So if this is not what you wanted, then you can take everything back what is yours. What kind of emotions does Niels feel right now?
Now Они she как just такие showed all of светло-голубые this. It фонари looks like светятся. light blue И она их вот lights. так вот просто повышает свою And вибрацию, и she они just начинают rises them up соединяться. with her vibration, and they start Из них вылетают to какие-то disconnect, острые and шипы. out of them Они there are like очищаются и начинают arrows that are flying out, примагничиваться к ее структуре, and возвращаться. they kind of И cleanse with такое that, странное and ощущение everything какой-то that belongs to внутренней her goes back полноты, to her, and this свежести, makes her гармонии какой-то. emotionally feel like Как fulfilled. будто бы ты нашел It's то, like что kind of a давно искал. harmony that Вот starts to сейчас arise, внимание в and it's like своего she found персонажа something that Мьюз, she вот в has девушке. searched for a long time. So Как now сейчас она может наполнить сама she's собой like this и personality of this возвращается. woman. So how can she like really fill herself up with all of this that is coming back to her? The energy. Она сейчас She is их now примагничивает и magnetizing расширяется, them back to примагничивает и herself, расширяется. И and вот gets brighter, само and then тело, repeats. само And the физическое body тело itself, all начинает the physical part, перестраиваться, starts меняться. to reconstruct, to Вообще change. свое осознание мироощущения All of меняется. her understandings and Она perceptions как бы of this смотрит world starts сверху to на все, что change. She происходит. now starts to look from above to everything that is happening. Я предлагаю посмотреть еще I на те suggest to look эгрегориальные узлы, to those которые также требуют egregor твоей энергии. structures that are like taking your Кому ты energy. служишь, кому ты Who are you подчиняешься. serving to? Who are you a bait to? Прояви их. Show them to us. Она видит свои эгрегоры почему-то She как sees her маленькие статуи. egregors, and they look Из like гипса, small и statues каждая статуя out это of определенный эгрегор, и эта gips, статуя стоит с and таким all of the большим statues are хвостом. looking like one big bunch of И она проявляется something. религиозной, And she shows так us называемой the социальной. religious И one, she shows us the social вот этот one, эзотерический, also a такие spiritual направления one. совершенно, казалось бы, с одной It looks стороны, like these кардинально directions are разные, like cardinally а на самом different, деле это все but одно и то же. if we look at it closer, it seems to И be вот all эти the same. статуи, они And all of the statues are, похожи, только разного цвета. they look alike, but they have different colors. Что она делает? What does she do now? Она сейчас соединяет в одну She и brings them забирает all свой together, потенциал оттуда, свой свет, and she takes свои all of her potential, вложения, her свое light, all время of her givings, her time, и стирает их. Вот прям берет, как and she светомоём, deletes стирает them эти like статуи, with эти a эгрегоры. rubber, those statues, those egregors. Мгм. Есть ли какие-то Are there some дубликаты, репликанты, replicants, some кто duplicates, растиражирован на энергии News? who is duplicated by the energy of Neos, of her strength? Есть очень такая Yes, there активная are, like very девушка-спортсмен. active one. She's Почему-то a она girl, показывает and сейчас she's very sporty. She's a бегом занимается. sportswoman, and she seems to be running right now. Она полностью на энергии So Неос she's completely driven by живет, the energy, or she занимается, lives on the energy of создает Neos. свое. She is creating her own stuff, is active, Есть очень такая интересная, and there is like a very реализует себя в interesting бизнесе.
какой-то one that is realizing herself in business. продвижение в недвижимости. She does that with Сейчас Ньюс houses, забрать like свой investments потенциал, свои and такие houses, наилучшие версии properties. себя. So these seem to be like the best versions И of восстановить herself. свою активность, So she can now свои, get all так of this скажем, back силы and put herself энергетические. into action with her own strength again. Я предлагаю сейчас Ньюс I создать свой suggest сценарий, to Neos план that she can жизни, now show her own где scenario, она her plan of life, реализует себя where she can согласно realize своим мыслям. herself with her own thoughts. И уже с этим планом, And with this как plan, светящийся текст, it's like a цифровой enlightened набор text, элементов like и кодов. codes and elements Входи в that are миф put рождения, together. что мы там Go insight into видим, this с кем birth. встречаемся, What are you seeing? Who do что we ей meet there? предлагают взамен. What do they offer her? Создает это как голограмма такая. She shows like a hologram. Заходит в рождение. She goes inside her birth. Проявляет родителей, дает She shows her информацию. parents, gives them the Еще information. раз эту программу озвучим Again, I'll say the program that we're talking about, или аннулируем. or we will annulate it. Да, родовые вообще веревки все отвязывает So сейчас. all of these roots, interconnections that are all like cut off from the father's and the mother's side. И у нее такой момент, она And there's like a moment жертвует собой where ради счастья she других людей. offers herself Она их как-то for the направляет по жизни, luck of она их как-то everyone перестраивает, else. причем She с самого starts to rebuild появления those только. people, like from the Сначала в beginning of her семье, appearance, first потом in в the family, школе, then in the потом school, в учебном заведении, в then in the институте. И university, так the дальше по institute, жизни она and всех then like in all of her учит, life, перестраивает. she starts to А на себя teach не хватает ни everyone сил, to ни времени. reconstruct, and for herself there is Что no time and no произойдет, strength. если So what will happen if you перестанешь это делать stop и to do this, начнешь and you направлять will энергию start в свое to развитие? bring your Как energy into отвечает your own личность? growth? Что случится? What does your personality tell you? What will happen? Личность считает, что нужно Her развивать personality только says карьеру, свою статусность в that she обществе, only has to bring up а her все остальное career like in the подождет. society, and И everything else остальное will это wait. ее And all this, женственность, ее everything else семья, is ее this отношения с being a woman, противоположным полом. being in relationships with the opposite То есть есть sex, and взаимозамена. so А there is теперь like посмотри, как something that she реагирует is Ньюс, changing когда into я something ей else. So предлагаю what is the активировать все reaction when сразу? I suggest to Neos Какие-то, может, to страхи activate all of it проявляются, all сомнения, together? программы, Maybe что? there are some programs rising, or some Она как-то боится anxiety, fear. быть счастливой. She's kind of afraid to be happy. Как выглядит этот страх? How does this fear look like? А он выглядит как большая лохматая подушка. It looks like a very big hairy Он pillow. этот страх всегда окутывает, он всегда рядом, он And всегда this fear is always такой with her, какой-то мягкий, and но it's при этом страх. soft but still fear. Наблюдаем за этой Let's подушкой. observe this pillow. Кто боится? So Подушка who или is ты? afraid? The pillow or you? Ньюс сейчас понимает, что это Neos understands now that
какой-то страх, This который is her fear that так выглядит. looks like Там like еще this есть pillow. подтекст страха. There is kind Страха of a потерять subtext, счастье. Лучше я его не буду a fear of жить. losing Я его и happiness. не Better потеряю. not to live it, the happiness, so I cannot lose Это it. глубинно, где This is somewhere deep down, находится, but в where? какой зоне тела, In может быть, which zone эта of the программа. body, or this program? Это в груди у нее находится, It's in the потому что chest, она because боится дать she себе is быть afraid счастливой, да, и to у нее be в груди happy, to сидит вот allow этот herself to be какой-то happy. And in the страх, chest, как there is this fear. Ограничитель. да, ограничитель, как какой-то It's камень. like something Чей that это камень? does not give her the Кто opportunity to тебе do его дал things. It поносить? looks like a stone. Who gave you this stone to carry inside of you? Показывает такую She маленькую shows волосатую какую-то a мышку, что ли, little strapped или mouse, крысу. Ну, вот такую or like rat, маленьких размеров. but with a very Взамен small на one. что ты согласилась носить Why этот did камень в you себе? took the stone to carry inside of you? То, What did you give что for ей it? будет спокойнее, So she не can be испытывая calm. ярких чувств. Будет все So как-то she does not have to спокойно. feel all these feelings. Everything's going to be monotone and calm. При этом Nobody твои will яркие чувства do anything остаются. bad to Их her. испытывает кто-то But другой. those feelings are Смотри, still there, кто, but somebody else is feeling them. кто So who is взамен it? твоему счастью дал тебе Who did give камень, you the забрав stone счастье? instead of your happiness? Ну, вот эта крыса. This rat. Готова Ньюс снова жить Neos, are своей you вибрацией, ready to live with своим your own счастьем? vibrations, with your own happiness? Да, готова. Yes, she is. Что она делает? What does she do now? Она достает этот камень, She takes отдает out the этой stone крысе, and gives it back to this эту rat. подушку отодвигает от And себя, she puts this pillow away from her. вспыхивает энергетически светом She's своим, like rising in her light, убирает все это like из себя, popping, из своего and поля. she cleans all of it out of her Ищу field. какие-то встройки, установки, And there are also some other вылетают из programs головы, and blocks inside of her, and they're маленькие flowing дротики. out of her head like little sparks. Вот сейчас просветим поле So let's жизни, now lighten те, с up кем the field of общалась, life. отношения, With whom did she вернуть все свои interact? элементы, кристаллы With what relationships? You need to и get back развязать all of your stuff and отношения с теми, кто to break уже не or нужен Ньюс. To unknot all of these connections that you do Отношения not need все anymore. ее So партнеры ею all of the пользовались, partners were они using ее her. как-то They ограничивали, даже пытались ею управлять, limiting her. They start указывать, что ей to делать. rule, Сейчас у каждого tell her what to do. молодого человека она забирает свои She элементы, takes свои all of the кристаллы, elements from а each of ему их those persons возвращает back, all of her всем. crystals, and she gives them back what belongs to them Кто-то still даже inside. пытался ограничивать ее в ее каком-то Somebody там работе, also tried to limit her говорил, что in она мало her времени work, уделяет that she ему. has not that Сейчас much time for все свои him, элементы and stuff like забирает. that. So now she just takes all of her elements back. И раскрывает себя, And she свои opens желания, что herself, она like хочет, как her она хочет, как она desires, видит
what she wants, how she свою sees жизнь совершенно her по-новому. life, like in a И вот completely new тот way. момент, когда And this moment Ньюс раздавала себя when всем, Neos gave herself to пытаясь everyone, улучшить их жизнь, trying to сейчас make their готова она lives направить better, свой is поток в she now себя ready to bring через this flow звучание, inside of через herself, равновесие, like through через любовь balance, through vibrations, через through love, солнышко к through the себе sun, самой. to herself? Да, очень хочется. Yes, she И она wants that very готова к much. этому And раскрыть she's себя, ready to do that, to open herself up, свою уникальность, her, свою такую her легкость, uniqueness, her lightness, свою her внутреннюю independence, her inner потенциал и свободу. potential, Это the freedom. м, This is как тысячи like thousands, каких-то ромашек на поле раскрывается. Вот thousands так. of blooms in the field. They're opening up. Да, движение, легкость. Yeah, it's the movement, the lightness. Так, сейчас процесс идет. Okay, the process is going on now. Что есть сладости для Ньюс? What are those sweets to news or this eating? What is that for a program? Ну, сейчас показывает. She shows now, Она хочет себя порадовать как-то. like she wants И to особенно в make herself состоянии переживаний, happy. стрессов или And каких-то when she is неурядиц, ей stressed хочется or себя has like problems, she вот wants именно herself to порадовать и мозгу дать kind вот of это вот make питание herself like такое happy and приятное. to give her brain something Противовес nice. сладкому. Что What is the еще contradictory of в this жизни Ньюс, sweetness? What is inside her что life она в себе ограничивает? that she limits herself Это какой with? аспект? What is that for an aspect? Я это заменю сладким. Like to change that one with the Отсутствие sweets. It's the lack of love. Но она же раздавала другим. But А теперь yeah, you gave that love to others, что right? ты Okay, now раздаешь им все эти шоколадки. imagine that you giving to all of those people Возвращаешь those взамен sweets, свои those потоки chocolates, энергии and любви. that you take back all of your flows of energy, of love, and everything. Take it back. Are you ready for that? Она Yes. показывает, стоит на такой She shows какой-то шоколадной herself фабрике, что ли. standing in a И там fabric of гора chocolate, огромная and there is вот a этих huge hill вкусняшек. of those И sweets, она эти все вкусняшки and раздает. she starts giving all of Это those sweets и парни, и to студенты, the и men, to the люди, students, to the все, кому people, она давала to внимание, everyone that доброту, she тепло, gave her и attention to, this родители, и warmth, this брат, love, всем. also the brother И and the от каждого family. сейчас And взамен from возвращается each of такой them, яркий she золотой takes поток back света, like a very nice, ее beautiful, поток. golden flow, То her есть own эти потоки flow. не были So all of these flows, they задействованы were этими not людьми. Они не um, умели этим conquered пользоваться. by those flow. They couldn't use Это this, твое, right? и This это is ты yours. можешь только проживать. Only you can live this through. Вот, идем в момент сейчас. So let's now return to the present moment, to the anti-earth. Проявляет цветовые поля. She shows the light fields. Они такие прозрачные, They're like прозрачные. transparent Они совершенно все and выпиты кем-то, высосанные. they're like Хочется sucked их out with наполнить someone, and сейчас, she wants to fill them up with light. перестроить. Они вот так And вот she wants to не по reconstruct them порядку.
They are like not in a row. They are like in a chaotic structure. выстраивает So she starts to reconstruct it, и заходит в античный and мир. she У нее такие steps страхи in какие-то to the глобальные. anti-world, and Страх войны, страх she того, has что все some fears that are люди global, исчезнут of war, или умрут. of Вот такие people какие-то dying, странные, some kind of огромные strange, страхи, так скажем. huge fears. А на самом деле ей очень хочется, чтобы But ее заметили, actually, she wants увидели и herself to как-то be seen, полюбили, to be оберегали, loved как женщину. like a woman. Для этого надо вспыхнуть всем So, своим to do that, you need to звучанием, светом, enlight вибрациями, yourself with all of your а не раздавать vibrations их. or sounds, not to give them away. Вспыхивает все эти She does страхи, that, she вытряхивает. explodes И all у of нее these даже fears есть and такие pushes them out of звуковые herself. She also have like интересные вибрации, sound не vibrations только that are very световые, interesting, not only light и их она тоже vibrations, and раскрывает. she also starts to Вот в своей unfold такой them неповторимости, in her уникальности, uniqueness красоте, and силе this своей. beautiful strength. Мгм. Там даже вибрация голоса у There нее is also this оказывает абсолютное vibration of her воздействие на voice. окружающих. There's also Да. the fact that she can energetically influence her outer happening, like people. Идем здоровье смотрим на физику. Let's go into the physical body. Let's look Показывает let's look огромный at the health. белый монитор. She shows us На a нем very показывает big свое white тело monitor физическое. where we can see her physical body, И оно вот так поворачивается, как it turns 3D, 5D around like in a 3D projection. выстраивает She поток в ядро Земли, brings up a начинает flow туда inside заливать the все earth. зажимы в теле, She gives all мышцах, of logs in her все muscles and like in как-то all of the интересно body. She gives through this flow inside the earth. пережато вот в There желудке, в is something very желудочно-кишечном interesting тракте, in her перевернуто все местами, stomach. There is everything not in the перестраивает, right все places. She выравнивает. reconstructs И that, сам and it's like кишечник, и tense желудок, и inside. So поджелудочную железу, all of it starts to cleanse, и to get печень free расслабляет. in this flow inside the earth. Потоки в теле все All of these восстанавливает. Она flows inside the как будто body встает в are световой душ, reconstructed. It's и вот like этот she seems свет to shower начинает with a менять внутри всю, light in a light каждую shower, клеточку, and every очищать cell и starts to выстраивать. cleanse and to reconstruct itself. Такое внутри ощущение, как будто Inside there тепло, is this feeling as if it's very warm, такое приятное, and приятное, it's like a very nice какое-то магнитное, электромагнитное состояние, electromagnetic state, как тысяча маленьких иголочек изнутри like приятно тепло thousands покалывают. of needles that are tickling her. Она проявляет сейчас She shows всю костную структуру, all of her bone system. позвоночник выравнивает, Her spine is кости getting черепа, constructed, also her skull, руки, ноги, the arms, the legs, грудную клетку, саму ребра the chest, выправляет,
everything is straightened and built up again. Запускает свет в кровеносную She систему. brings light in the blood Саму system, мышцу сердечную also in the расслабляет. muscle of the heart. She calms it. Все свои мысли раскладывает по полочкам. All of her thoughts are У going нее вот это пространство into мыслей. structure Там right есть now. So there is разложенные like и this field неразложенные of мысли. thoughts, Вот and это there are some that are как на structured and складе, ну, some that are каком-то, not. It как looks в like архиве. a И она их huge там сейчас всех раскладывает по archive, порядку. like where she starts to order them, bring into structure. Восстанавливает зрение. She builds up her Не только вот eyes, like the зрение вот way как how to физическое, see, но и the внутреннее physical one, зрение. but also the Она inner one. может людей She can сканировать scan people и видеть все в них, and see ну вот какой человек злой, добрый, all of the плохой, aspects of хороший. a person, like Видеть if в he's них bad, даже маленькие good, or какие-то like изменения, small недостатки, changes там or something. лжец или If he's lying, карьерист. Вот это все or у like all нее of есть the внутри aspects, she заложено. can see them with the inner look. И особенно мужчин она может видеть. And Сразу вот especially видит, men, сразу знает, что он за she can see человек. them and then she knows already what kind of person this is. Прочищает гайморовые пазухи рядом с носом и на She лбу. cleans all the breathing Нос, systems, like in the носоглотку nose, прочищает. up to Прям the там в forehead. носоглотке такие There are some kind of разрастания тканей мягких убирает. stuck ins that she cleanses out. Миндалины восстанавливает. She starts to reconstruct all of it, Трахеи, бронхи, like the lungs and the легкие свои. Проливает bronchium. светом. She puts light inside of it. Мочеполовую структуру Now she проявляет. is in the Полностью закрыта system of мочеполовая сфера. the Она peeing part. Not sure about the наедине с words. мужчиной испытывает комплекс So there are like каких-то. tensions inside, Она не and знает, especially как when she's with себя men, there are like complexes that are расслабить, как showing up. She спокойно can воспринимать calm вообще herself, вот, how to ну, близкое общение, там, секс, как она может perceive себя расслабить. Она all все of this время intimate stuff как like сжатый комок sex. нервов. It is like Потому что there's a lot of tension есть inside that структура parts. Yeah, ментальная because there is ограничения, like a следствие той программы. Давай сейчас войдем в осознанку. block that does not allow her to Это relax. Let's now take this block out. как на яичниках большие It looks такие металлические пластины. Like they're like metallic И они plates, как магниты работают. and they are working like magnets. И сейчас она их видит. And now she sees Прям them берет вот так вот их, отсоединяет от себя. and takes them and disconnects them from herself. Takes them off of herself. Прям выкидывает. Throws them И там взрывается полем. And it's like a huge explosion when throwing them И вот away. этот барьер уходит. So this barrier leaves now. В общении тесном. And this barrier is like in a very intimate communication. So she starts to reconstruct all of the inside parts of her stomach, and she opens up her
Оно вот эта the woman легкость, inside оно of у her, нее like in lightness. внутри как бы This сверху была, lightness а вот именно был was такой inside барьер of her, внизу. but there is like this barrier Сейчас that убрала did его. allowed to bring up this lightness to the whole body. Now she cleansed Вот that, это вот ощущение and also this телом, feeling кожей. У нее with the бывают body, with the моменты, skin. There are когда она moments when кожей прям чувствует, что что-то she должно feels with her произойти, skin that что-то something has to плохое, happen, что-то something bad, какое-то, or даже бывает не с ней, а с кем-то из not even with родных. herself, but maybe И some это она relatives прям or ощущает как close боль people. какую-то. She can feel it like pain. Тоже хочется вот это вот перестроить чувствительность немножко. And Мгм. Перестраивать сейчас. she wants to reconstruct И this реакцию на это, very на heavy свою. sensitivity and the Сейчас reactions спокойно to на это that, реагирует без to react вот calmly этой on all of боли. it without the pain. Как гормональная выстраивается Also, on the свечение. hormonal part, how is that changing? Она показывает She shows надпочечники. Они перестраиваются, раскрываются. she shows that she reconstructs Яичники светятся изнутри таким her ярким белым genitals, цветом. like the eggs. Поджелудочная She железа lightens them тоже. up, И вот этот гормональный фон and all of the parts расслабляется, with the hormones starts to relax выравнивается, and to get in order приходит again. в баланс. It comes to balance. И кожные покровы все восстанавливает. Also, the skin seems to be reconstructed now. Если говорить о биологическом возрасте If we are этого talking about механизма the времени, biological остается он age, еще в поле Ньюс или is нет? this still in her field? It's like a program Да, of он как biological песочные age. часы у нее Yes, it's выглядит. like a clocking time, ticking time. Сейчас она их проявила. She shows them. И вот так накрывает их шариком таким белым и She just растворяет. puts a white ball above it and makes it disappear. И как можно... Мгм. The ticking clock. Свой собственный возраст выстраивает. So her Возраст обновления постоянное. so there is like a Да, new это просто reconstructing все время. understanding of age that is constantly 28 лет она выстраивает. On 28 years. This is what she now builds up. И восстанавливает свою активность. And she also reconstructs her activeness. Вот что по аспектам. What about the aspects? Хочется еще больше свою самореализацию раскрыть. She wants to Не open up только в her работе, own но potential, и her в различных self-realization, not only увлечениях, in work, but also развитии своего in бизнеса some собственного. activities in her own Очень много об business. этом She рассказывает и знает, tells a lot about может it and knows a lot совершенно about it. спокойно открыть She свой can собственный. freely Также just open up реализовать her own себя вот business. именно Also, she can любящую realize женщину, herself as a loving woman семью и детей. with a family, with children. Это направление раскрыть хочет. This direction she wants to open. Финансовые потоки Also, the еще больше financial запустить, flows, никуда их to не put them сливать,
not to их like какие bring them somewhere направления to other like эзотерические или в people какие-то or spiritual служения кому-то, а paths or именно services or к something, себе, в but себя, to в herself and потоки свои inside собственные. herself, the flow, her Вот own есть flows, energy певица, flows. по-моему, There is кто-то like a она из singer, Испании, не I помню. think she's from Spain, Перу, Перугуа, Perugua Перугуа. is her name. Вот она поет голосом без слов She и sings собирает with her voice, залы. like without saying something actually, and she has like Австралийская. huge. Вот что-то подобное. She's from Australia, Нилс but даже может so this is something like I can see that именно Niels can do too, голосом like with her активировать voice. пространство. Перукуа. Да, может. Она очень творческая. Yeah, she is very Очень такая creative, интересная, very interesting. энергия у нее творческая. She has a very big potential and creativity. The energy of that is very strong. По отношениям. About the relationships. И еще раз посмотрим вот Again, let's have a look. семьи, like to build up your own family, a relationship. Вокруг нее очень много мужчин. Around her, there are a lot of которым men нравится с or ней people общаться. that like to communicate with her. Но раньше они все пользовались But ею, earlier сейчас they она were полностью using her, but перестроена now сама. she's completely И reconstructed поле herself, and взаимоотношений this field of раскрывается interaction, для тех, it's кто opened for those такое же солнышко, как она, who кто are the same sun as she готов is, не who только is брать, но и ready давать not only to энергию, take but also внимание, to give любовь energy and и attention вот and этот love совместный and all уют this выстраивать. building up a relationship together parts. Сейчас внутренний стержень действительно So активирован. what about the inner anchor? Is it really activated now? Да, он такой большой, Yes. у нее так It's ярко very big светится. and it's very bright. Финансовое благополучие. Also the financial Да, и parts. финансовое. Yes. Все, тогда возвращайся. Okay, then come back, Marina. Включайте микрофоны. Niels, you can now turn on your microphone back again. Есть ли вопросы? Я написала имя этой певицы. So in the chat you can see the name of the singer, just if you want to check out. And do you have any questions that are appearing right now about all of that happened? So for the awakening process and getting back to my real essence, like с пробуждением, вот to the soul, возвращением к моей сути, к do I need моей души, надо ли мне like to be in the giving school or to have надо ли мне быть в этой школе Гивина или guidance in this иметь process, or кто-то, I кто can меня do it on ведет в my этом own, процессе, or или я могу это how сама to делать? feel that I'm back home, like to my Как real я self. могу понять, что я возвращаюсь домой, к самой себе? Мы провели сеанс So we now did like a transformation чтобы процесс process. был понятен, So this нужно дать process время для to тела, make you для understand души. it, you need to give your soul Сейчас and the как body time to взбаламученная understand what is вода. happening. Now you're like a washing machine, like not В understanding. течение ближайшего времени, In the может быть, next даже сегодня уже, time, maybe today, будут происходить maybe like in какие-то the next мысли, week, озарения, there will be понимания. like some understandings, some inner Как только feelings, ты выстраивала perceptions, по полочкам мысли в голове, the что same as видела you were like Марина. putting in order your thoughts, as Marina И seen, the придет same way it will осознание, happen которое мы
in the сейчас не next можем объяснить. like days times, and then you Это will будет что-то understand личное. something that we cannot explain По to you now, поводу but it will be гивена something это personal. тоже придет About сознание. the school, the given school, you will also have Там own гораздо много understanding for yourself. людей, Do you которые have to тоже stay there or not? сейчас начинают много There are понимать. like a lot of people from that school И that то, also что вы now starts находитесь to в этом understand обществе, это хорошо, differently. That you are there now is good. но There's при nothing этом bad about it. важно But осознавать себя it's very как important отдельная, to мощная recognize пространство, yourself as an вселенная, own в like которой есть universe все: that знание, contains сила, everything, like энергия, которая energy, не strength, нуждается в ком-то другом, которой knowledge, and that просто doesn't need интересно anything or общаться, anyone else, that is just interested in играть, interaction, улыбаться, like взаимодействовать. playing, Но для communicating. этого у вас есть вся энергия, чтобы жить But счастливо. you yourself have your own energy to live happily happily ever after. Были ли какие-то ощущения? Were there some feelings or something that you want to share? Thank you very much. Спасибо большое, в принципе. Здесь Какие-то ощущения телесные были? But did you have any like physical feelings or Что something чувствует тело? where what is the body feeling now? More clear, more clarity. Оно как будто чище, понятнее. Like here something is moving, is Вот living здесь also. как будто там что-то двигается в области лба. Нужно представлять себя It's энергией. important that you see Это yourself as даже интересно. energy. This is also very И interesting, когда actually. я ощущаю эти So when движения, я I do feel направляю those их, как я хочу. movements, I can bring Не them как wherever I попало, want, как я хочу, how they мысли. just go, but you can create it with your Я, thoughts. прежде чем что-то So сказать, before I говорю say это как something, энергия. I say it Я like подхожу к energy. зеркалу и So I go to the смотрю, mirror как я выгляжу не как and I look человек, а at как how энергия. they look not as a person but as Как energy. думает моя энергия, как How does говорит this моя energy энергия. think? How does this energy Это как speak? прекрасный эксперимент, It's like a very nice который experiment начнет that твою will жизнь bring your life проявлять в новых красках. in like a new До этого colors. я думала, So как сжатая девушка, before I was thinking as like a несчастливая, tensed имеющая проблемы. girl Мы это having убрали. problems, being not happy. So Сейчас we я cleansed that. свободная энергия. Now you are free energy. Я думаю как энергия, говорю I'm как thinking энергия. as energy, I'm Вижу speaking себя as как energy, энергия. I see myself as this energy. И при этом даже тело So в этом also the состоянии body ощущается in this по-другому. state, you can perceive it completely differently. Начни это делать. Just Ты start doing почувствуешь this and себя по-новому. you will feel yourself as a whole new being. Мгм. Thank you. Спасибо большое. Мы остаемся на связи. Все So вопросы we stay in мы contact. всегда All the ответим. Мы questions всегда that you have, we will всегда always общаемся с answer. We тобой. will always И we will be welcome available. They are also very в close to нашу me, команду. so if you have questions, you can always come also to me, and I will translate. And welcome to our team of lightly people. Возможно, мы будем проходить ретриты вот с переводчиком. We Я also их do даю like сейчас для little русскоязычных. retreats, like Буквально утром online сегодня thing. было We групповое translate расслабление. them, so if you're interested, it's just like a normal Мы это conversation можем about делать и the вместе state of создавать now, and it's группы. Я very всегда interesting. готова. Just gather people together that are interested just in having communications about everything. So if you want, you can just join. It's free, and yeah. I would like to get this information Очень бы хотела на whenever эту it happens. информацию иметь, когда такие ретриты.
No problem. Да, мы с тобой тогда определимся по времени и... So we will, once we will set the time, we will change contacts now, I think through Virginius, right? So maybe he can just give you my number and then I can text you, or through email. Что по поводу публикации? Мы About интересно publication, имеется публиковать. we like Если вы to не хотите, bring it up on YouTube so other people can also see that. If you don't want it, it's okay. But if it's okay that she would like to publicate it on YouTube on her channel. This recording? Yes, in Russian. Эта запись останется с вами в любом случае. You will get it, like you did record it, right? Yeah. It's yours, and if you don't want to, you don't have to. But it helps other people also to like process their own things. That's why she's asking. But if you don't want to, you don't need to. No, it's okay. Можно. Oh, thank you very much. Ну что, тогда мы на связи. Then we stay in contact. We are here. Just try to do what she suggested for you. Thank you for the trust, for participating. Have a nice day. Thank you. Пока-пока. Bye.